Muy buenas tardes a todos los presentes en el salón, aquí en el edificio Gabriel Giraldo, los que están conectados en el canal de la facultad. Yo haré una breve presentación en español y luego Juan Camilo en inglés. Estamos muy felices, muy complacidos por organizar este seminario, esta ponencia, de tenerlos a todos aquí. Voy a contar en 3 minutos un poquito de historia. Hace ya algunos años, este señor Canocito que ven aquí al frente mío, el señor Canocito, Eduardo Dueño, que salió del edificio central en el año 87, me llamó, como no había nacido cuando ocurrió esa llamada. Eduardo Dueri, hace 35 años es conocido como un experto en el sector aeronáutico en seguros, y junto con José Ignacio Noguera, solo aquí, José Ignacio García, perdón, discúlpenme, y con otro compañero, nos plantearon a la facultad una idea de este Hub Aeronáutico. Por supuesto que nos encantó la idea. Empezamos los trámites lentos, disculpen, pero lo logramos. Aquí veo un grupo de colegas expertos e interesados en un sector en el cual no lo soy. Soy el director de Truxal, y siempre me llamó la atención el tema regulatorio dentro de esas certificaciones que queremos expedir o que empezamos a expedir. Consideramos que era parte de un tema procesal, por supuesto que es transversal a todos los departamentos. Por eso aquí está Juan Camilo, director del Departamento de Derecho Privado. Enrique, profesor, bienvenido. Muchas gracias. Se me pierde el otro. Gracias por estar en la Universidad Javeriana. Esta es su casa. No les quito tiempo porque lo importante aquí es escuchar a los expertos. Gracias. Sí, lo mismo, no quiero quitar mucho tiempo, solamente darle la bienvenida. Welcome, profesor Navarro. Para nosotros es un placer, it's a pleasure to have you here. University Javeriana is your house. You're welcome here whenever you want to come back. Of course, our doors are open for you. Y para las personas, los asistentes, nos encanta tenerlos acá. El interés por el tema queremos fomentarlo, y con José Ignacio, con Daniel, por supuesto, creo que tenemos ahí una fuerza importante para retomar el tema de derecho aeronáutico, del cual muchos históricamente han querido tener en esta facultad, y creo que esto es un muy buen ladrillo para construir un tema del que hay mucho interés en los estudiantes. Entonces, pues bueno, sin más, please. Gracias. It's about the extent of my Spanish. Although the more time I spend here in Colombia, I'm understanding more and more Spanish. I think that your Spanish is very clear for foreigners. Sorry. But I go to Spain, I don't understand quite as much. So you're doing a good thing here in Colombia. So I'm from Leiden University in the Netherlands, and I'm director of the International Institute of Air and Space Law there. And as you may know, Leiden is the oldest university in the Dutch Netherlands. The oldest university in the Netherlands is actually Leuven, which is in Belgium, the Belgian part of the old Netherlands. I want to talk to you about, well, really economic and environmental regulation of air transport from a European perspective. And the reason why these topics are so close to my heart, like all of you, I studied law, but before I studied law, I studied economics. And so my research, and before I did my doctoral work, I worked for Lufthansa, the German airline. And so my research was always focused on the air transport industry, mostly airlines, but increasingly looking at other parties in the ecosystem. Airports is becoming a very big focus in Europe. But my research has really been about economic regulation of air transport. So airline alliances and codeshare agreements, all these strategies that airlines come up with, which are, have implications for competition law.
and antitrust. And then at the same time, I started to research economic regulation of air transport, which took me sort of my research going like apart from each other. Economic on one side and the environmental on the other side. And in 2016, I decided to write a book connecting the two, because one very important development in aviation has been the carbon offsetting and reduction scheme for international aviation, which is the ICAO, the International Civil Aviation Organization's market-based measure. And when that was agreed, I said, okay, now we have something that links both economic and environmental regulation at international level for the very first time. As you all know, ICAO, as we call it in English, ICAO is not an economic regulator. It's regulating safety and security and licensing, all sorts of areas, including the environment. And up until we had the CORSIA, there was no connection between the environmental regulation and the cost that this will have for the industry. So bringing those two concepts together. So I want to talk about today about how we got to, so there are kind of two different topics, if you like. One is the economic regulation or liberalization in Europe, how we got a single market in Europe and how that's functioning, and what some of the challenges are, and then trying to link that to the environmental regulation of air transport. And so I ask you to bear with me and bring these concepts in your mind as we go along today. Okay. Okay, so if we go back to 1986, we had in Europe the Single European Act, and this was an initiative to revise the treaties of Rome, which established the initial European coal and steel community. Right, so the origins of the European Union, tracing back to 1957. And we have the Single European Act, which is to create a single market within Europe. So to break down the borders between Germany and France and the Netherlands, to allow for trade to move between these countries without customs clearances, to also allow citizens to move freely, and allow any citizen in any part, any country, to establish a company in Europe, in any other country within Europe. And so that's the starting point of European liberalization. But if you can imagine, if you took a photograph in 1985, let's say, of the European aviation sector, you would see lots of national sectors. You would see a Portuguese sector with Portuguese airline, state-owned, Portuguese rules, Portuguese competition law even applying to air transport. And if you multiply that, now of course we have 27 member states at the time, we have fewer, something like 15, 12 or 15, I can't remember exactly. So each of these were, in a sense, competing with each other for air transport. And it was quite inefficient because in Europe, we're not so big as the United States, for instance. We have a nice land size, but to have, I don't know, at least 15 different airlines operating is a limited in such a space. So the idea was, like anything else, agricultural policy and other things, to develop generally in the single market a system of competitive advantage. So the French should do some agricultural, growing crops, and the Dutch should have cows for cheese, for producing cheese, and what have you. So not all member states should be engaged in all industries, all sectors, right? So it should be distributed. And so we have the European communities established there in 1986. And then we have, for aviation, to liberalize the aviation sector, to create one single market for air transport, we have three liberalization packages, 1987, 1990, and 1992. And this is a slow, gradual opening up of the market, again, to break down the borders between these countries on the one hand, also the physical borders effectively, but also to create some harmonization. I'll come on to that in the next slide, what exactly these packages contained. But the point is, this graphic is that, I suppose you could say that in 1993, there was a liberalized market for air transport in Europe. But I disagree. I disagree because in 2002, we had some very important rulings by the European Court of Justice, called the Open Skies judgments.
where the European Commission, I think you know about the European Commission, right, which has a administrative function, but it's also an enforcement body. They brought actions, infringement proceedings against a number of member states in the European Union because those member states had been negotiating traffic right agreements, bilateral air service agreements with other countries. Now that in itself wasn't a problem, that wasn't a breach of EU law, but contained within these agreements. So for instance, an agreement between Germany and the United States at the time. Within that agreement, it would say that a German airline has the right to fly between Germany and the US. This is a problem. Can you see already there's a problem? If we have a single market for air services in Europe, we cannot restrict or discriminate against a Spanish person who establishes a Spanish airline and wants to fly from Germany to the US. So we see, and I use the example always of KLM because I fly quite a lot from Amsterdam. On the tail of the KLM aircraft, the Dutch airline, you have the Dutch flag, and just next to it you have the EU flag. And if we think in EU law, and if we think in market, EU single market context, really that Dutch flag is replaced by the EU flag. At least in terms of this 2002, these judgments, and the European Commission won this case, so the member states were in violation of EU law. What they should have done, the member states, is written, instead of any German airline, written any European, well, communities at the time, but any European Union airline, right, so as not to discriminate. So they had to change these agreements. Now that seems simple. We're all lawyers. You simply sit down at the negotiating table again, or you send a memo or something and say, hey Americans, we want to replace Germany, German with EU. That wasn't a problem for the US, but there are a number of countries in the world who are not very happy about this. Because Article 6 of the Chicago Convention tells us that no international air service, scheduled international air service, can be operated between two states unless there is express authorization. And that authorization comes from an air services agreement between the one country and the other. And it talks about states. And so the South Africans, for instance, when they sit down at the table with the Germans, they say, fine, you want to put European Union? I have one problem. The European Union is not a state. We don't recognize the European Union to be able to exchange traffic rights with anyone because we have this convention, Chicago Convention, that is only applicable to states. So there are some jurisdictions, Russia is another one, Philippines is another one, that says, no, we have to keep these bilateral agreements. So each of the 27 member states of the European Union have bilateral agreements with the Russian Federation. So I would argue, and I hope you agree, I hope I've convinced you, that liberalization was not achieved by 2002, because we still have this lack of clarity, and even today we still have countries which don't accept the European Union as a designation. 2004 was an important year because only in 2004 we had a clarification through regulation that European Union competition law applies to aviation relations between the EU or member states of the EU and third countries. That's also kind of important, that we have a standard set of competition rules applying to all of these agreements between the EU states and third countries. So again, liberalization, I think, is probably continuing there, 2004. And 2009 is an interesting year because it's maybe by 2009 we definitely have a liberalized sector because a market, because in 2009 the authority was transferred or was given to the European Commission to exempt certain types of agreements between airlines, for instance, scheduling, joint scheduling agreements, or fair consultations, and so on, if the European Commission feels that this is in the interest of consumer welfare. And I need to talk more about that. So we have these three liberalization packages, which left the economic concepts of aspects of operation to airlines, so to create a more market-oriented approach. So in 1992, in that third package, we had three interesting regulations. And a regulation, if you don't know, is a primary piece of EU legislation, so it has direct effect or directly applicable to all companies and legal persons.
So licensing, so joint rules on licensing of airlines. So you license an airline in, air carrier in one member state, then it has a license across the other member states, can operate freely. So you don't need to seek a German license and a French license. We have also access to intercommunity routes. What's important from that is freedom of access, which I've already alluded to, and no capacity constraints, which we had in that pre-1986 situation. And also fares. Airfares didn't need to be approved by a state regulator. It seems a little silly to be saying that, but it wasn't so long ago that airlines, when they wanted to bring an airfare to the market, they first need to get approval to put it online, which is send it to a travel agent. So that created our single market. I had a map of also with the UK in it. I deleted it because, of course, they left from Brexit. All of this is consolidated in what is called the Air Services Regulation, Regulation 1008, 2008 from 2008. And this is a really important piece of legislation in the EU. It has all the rules about traffic distribution and about public service obligations, so where a state can subsidize particular routes which are of importance for that state. Think about Italy with certain islands, or Spain to reach certain islands, but really, or like Finland, you know, you have, if you fly from Helsinki, which is in the southern part of Finland, to one of the towns in the northern part of Finland, it's a 2-hour flight north. And no airline can profit on that route because, I don't know, I don't want to give, this is being broadcast, so I shouldn't acknowledge it. But there aren't very many people that live there. So the state will put a restriction or actually eliminate competition on that route by giving that route to one carrier and then subsidize that. So that carrier performs as a public service obligation. So all of this is contained in 1008 2008, which is currently under review. And I'm going to make a reference to other parts of that a little later. Okay. This will take me 2 seconds. We know that airlines cooperate. They found all sorts of different creative ways to do this. My point is that these cooperative strategies could only really emerge in a deregulated or liberalized market environment. Okay? Next. You also know, I think, a little bit about IATA, and you know about interlining, perhaps? Do you know what an interlining agreement is? Okay. They should know. Okay, this is also an interesting case about interlining, which was involving British Midland, a British airline, and Aer Lingus, an Irish flag carrier, and another third airline, British Airways, where the airlines were refusing to interline with the third party, which was coming to the market. So if you're interested in kind of seeing what the court in the UK, the court in Europe had to say about interlining or refusing to interline with another party, you could have a look at the states. I think I'll see. This is also something to keep in mind as we have within a single market. We want to have in Europe, we call it workable competition. What does that mean exactly? It means that we are striving for consumer welfare. So we're striving to ensure that we give the best possible benefits to consumers in the market. And at the same time, we want to ensure there is competition to achieve those ends. Because after all, in Europe, the competition law was created, was designed by scholars, by academics. You know, creating something from nothing. The European Union project is also an academic project. How can we create this new thing that's never been tried before? And then what kind of competition rules do we need for that special kind of creature? And if you ever look at European competition law, for instance, versus US antitrust, you see a lot of differences, similar objectives, but quite a lot of differences. Also an approach to ex ante, kind of a lot of self-regulation in the EU, saying to firms in a market, these are the rules, now go and play nicely. And if you don't play nicely, you will get a big fine. Whereas in the US, the feeling is a little unclear where exactly you will cross the line of an antitrust infringement if your competitor still stays in business. So the business culture, I suppose, in Europe and the US are quite different in that sense. The US, they kind of push things and try things out. Whereas in Europe, people tend to be a little bit more conservative because the idea is that the rules are quite clear of what you can. That can be discussed or debated, but
So the four benefits of competition where it exists. We have allocative and productive efficiency, meaning that where we have scarcity on a market, then we allocate the resources to that producer, which can produce most efficiently. So think back to my example of the agricultural sector in certain countries and so on. We should have lower prices, right? Competition means prices will go down. It also means that firms will innovate, they will differentiate, they will create new strategies, new products to win more customers, right? And that's of course good for consumer welfare because it means that we get better products, we get better services. And then finally, there is more choice, greater choice. We have competition. So that's according to Professor Wish at King's College London. So the EU competition rules, in short, are primarily found in the Treaty on the Functioning of the European Union, Articles 101, 102, and 103. Plus, we have an implementing regulation, Regulation 1, 2003, and we have the EU merger regulation, which was called the ECMR, the European Community. Anyway, when you know that in 2009 we had the Treaty of Lisbon, and we changed from European Community to European Union. So some of the language has changed here, but it's a merger regulation 193/2004. And then for aviation, we have that 2009 on my earlier slide that year, where we have special powers of the European Commission to exempt certain agreements and concerted practices, certain forms of collusion in the air transport sector, because it's good or it's essential for operation of air services in Europe on the one hand, or because it's good for consumers. So just in short, so I'm giving you the background of the law, what the law is. Article 111, where we have agreements between undertakings, and an undertaking in EU law is a public or a private company. So a 100% state-owned airline is still an undertaking. So where we have agreements, which have as their objective or effect, that's also important. So they either intend to, or the effect of this agreement is a prevention, restriction, or distortion of competition within the common market. Common market and internal market and single market are words that are used interchangeably in the EU, which is a little confusing, but they mean the same thing. In particular, those which directly, I just take one example, which we have seen a lot of, which is price fixing. We have quite a famous case called air freight, where a number of airlines, 11, were caught by the EU in a price fixing cartel, global price fixing cartel, to apply a security surcharge and a fuel surcharge in common, and to apply it in such a way that freight forwarders couldn't compete for customers on the market. And they were fined like 800 million euros across those 11 carriers. In the US, in that same case, they were fined, I think, $1.6 billion, and 13 airline executives went to prison. Because under US antitrust law, which you may know, it is a felony under the Sherman Act to engage in such practices. Article 1012 says those agreements are void, and we have two different types of agreements, right? We have horizontal agreements, which are between like two airlines, and vertical agreements between, let's say, an airport and there's a lot of words here, I'm not going to read it all, but Article 1013 says that this Article 1011 may be declared inapplicable if we have the agreement, decision, or constant practice contributes to improving the production or distribution of goods. Okay, for air services, this is a little difficult because it's not a good exactly, but in economic terms, I guess we can call it a good. And the red part there is really important. While allowing consumers a fair share of the resulting benefit. Now, I don't know how you read this, there's a little bit more to it, but I don't know how you read this, but based on what I've told you so far, consumer welfare is the focus of European competition law, that's the aim. And now we say consumer, a fair share of the resulting benefit. Well, why do airlines cooperate in the first place? To make money, right? Well, to get market access, right? Because many airlines don't have aircraft or the right to fly in all countries in the world, right? So we see the likes of Avianca partnering with Lufthansa. So Avianca can say, part of Star Alliance, we will fly you from Bogota to Madrid, and then from Madrid on, and so on, with another carrier. So market access on the one hand, but making money. So what the lawmaker here is saying, we want that the consumer also gets a share of that money, or at least
some financial benefit, economic benefit. So I tend to say, and this is changing. So what is in the past up until now, the focus has been very much on the consumer's wallet, financial money. But we have two jurisdictions in the EU, the Netherlands being one, and also Austria, which are moving in the enforcement. They're interpreting this fair share of the resulting benefit as something around sustainability. So not just something money-wise, but also about the consumer's future generations, let's say. And that's a big change. That's marking a big change. The law, the EU law, has not changed, but for instance, in Austria, they have changed their federal cartel law to reflect the sustainability measures. And in the Netherlands, they have had a number of enforcements on sustainability agreements. So that's quite an important change that's happening in Europe. I mentioned Regulation 487/2009. These are the types of agreements that the European Commission can exempt. So joint planning, coordination of airline schedules, consultations on tariffs, and so on. They must be for a specified period. And in a very European Union way, almost everything is open for consultation. Almost everything is made public. So if there's a proposal to do something, it's put onto a website. Then there is a time for public consultation where consumer groups will submit their views on this change, or in this case on this exemption. Competitors will step forward perhaps and say something. And when I say competitors, I mean other airlines, in the case of an airline cooperation, but also increasingly we see other modes of transport. So railway companies or associations of railways will come together and say, we don't like what you're giving to aviation, to airlines, because really we should be having more intermodal transport in Europe, combining on the ground surface level transport by train, high-speed train, where available in Europe, and that's increasing. So you should take the train from, I don't know, Brussels to Amsterdam, and then from Amsterdam you should get the flight to Madrid. Something like this, right? And you shouldn't fly from Brussels to Amsterdam. And then it's not good for the environment. So we have, the EU has investigated lots of examples of these cooperations, and I just maybe pick up one or two of these. So the Commission opens proceedings looks at possible infringements, and quite often conducts what are called dawn raids. I think you also have this concept here, where you come into a business before they open at like 5 in the morning or something. You have a court order, and you take all the laptops and all the documents to see what they've been up to. So we start with Lufthansa and Scandinavian Airlines in 1996. So they had a cooperation agreement. Of course, they're both founding members of Star Alliance. The European Commission approved their cooperation, but found that they, or required them to, for instance, divest in airport slots, to give up airport slots at congested airports, Frankfurt. But you can imagine that between Frankfurt and the 3 cities that Scandinavian Airlines used to in 1986, and they really fly to Oslo, Copenhagen, and Stockholm, that the routes, the overlap, if you imagine. So I normally say to students, on day 0, before this cooperation, we have 2 operators on a market, right? And a market is, let's say, Frankfurt, Copenhagen. There are 2 airlines flying non-stop on that market. Lufthansa and Scandinavia. That's day 0. Day 1, when the cooperation is enforced, now we have effectively 1, because they have a joint venture, they're cooperating. They put maybe their code share, code on each other's flights. They're selling tickets and sharing revenue. So it's actually, it feels like there's actually only 1 operation there by 2 different carriers, but they're sharing things. And the incentive for an airline, or these airlines, when they do this cooperation, if you imagine again on day 0, each of them has 3 flights a day. What are they likely to be incentivized to do on day 1? Probably to consolidate those flights and say Lufthansa will operate 2 and Scandinavian will operate 2. So they offer 4 flights to the market. Basic economics tells you, well, where there's less supply than the same demand, if demand remains constant, the prices will go up. So the European Commission required Scandinavian Airlines and Lufthansa to freeze the frequencies. They had to keep those 3 flights for a period of time. They also had to give up slots in Frankfurt to allow a competitor
to come to the market and hopefully, probably not, but hopefully fly to Copenhagen and Oslo. Maybe I'll pick up on this alliance as well. So this is British Airways, Iberia, and American Airlines in 2010 with their metal neutrality. I've heard this concept perhaps. Metal neutrality means that whether a passenger is flying on American, Iberia, or British Airways, they have the same service. They have the same benefits in their frequent flyer programs, the same points and all these things. And they shouldn't really, they should be kind of like blind to which metal, which aircraft they're flying, which airline they're flying. So this transatlantic joint venture, as part of this agreement, the European Commission came with a remedy saying we have competition concerns, specifically on, let's say, London JFK, London Heathrow JFK. So again, day zero, you have American Airlines flying that route, and you have British Airways flying that route. You also have Virgin Atlantic flying that route, which is a competitor to BA and the smaller airline. They're also British Airlines. So the European Commission required that American Airlines, because they have a stronghold at JFK and they know the American authorities and so on, and the airport, to required American Airlines to find what we call check-in desks and departure gates, which were conveniently located at JFK, so that Virgin Atlantic could make use of those to really maintain competition on the market, which day zero, there's American and BA, and day one, there's one operation, right? And I use this example of imagine that a business person, business lady, her secretary books a flight between London and New York, and it's on Virgin. And the business lady is walking to the flight and walks past all of these British Airways and American Airlines flights going to London, and finally gets to some gate out there for the Virgin flight. What does she do? Writes to the secretary and says, never again Virgin Atlantic. Book me on one of these other two airlines. So it's exactly that kind of creativity, if you can see, in the remedies for competition that the European Commission has been engaged in. And I want to pick up on that a little later because we have some new merger rules coming in Europe. And the way that this happens is traditionally the airline or the airlines are to identify the potential competition concerns for day one and come to the competition authority and say, we will make these commitments. So we offer to do these things. We offer to give up slots. We offer to freeze frequencies. We offer to help our competitor get better locations and all these things. So they make an offer, and then that's either accepted or rejected by the competition authorities. And then there's a contract, right? And so that's part of the approval. The approval is subject to these commitments being upheld. Just very quickly, we also have as part of competition law, Article 102. I heard this morning, I was teaching at Rosario, and I hear that you have a very similar provision in your law here, which is about abuse of a dominant position. So first you have to find out what the relevant market is, then find out what the market share is on that market, whether you have dominance or not. Doesn't mean that you have to have a huge margin, but if you have 40% and the next competitor has 10%, you have dominant, right? If you're dominant on that market. Determining the relevant market in aviation is extremely complex because we have the basic concept of time-sensitive traveler and price-sensitive traveler, right? The time-sensitive traveler flies direct, non-stop, pays whatever it costs, whereas the time-sensitive traveler flying home from Bogota to Amsterdam is happy to fly to Miami, then New York, then London, then Amsterdam. I have all the time in the world, I don't have much money, give me that option, right? So we have those basic ones, but then we also have the markets of, London LON versus London Heathrow and JFK. Because London LON, there are 5 airports in London, plus a 6th South End, which is probably included in London. So we can ask questions as lawyers. We turn to the economists and say, what's the market here in terms of the numbers? What does it look like? And then we'll advise. There are no provisions for exemptions, and this is becoming more of a question in Europe, where we have scarcity at airports, and actually the food in many parts of the world is like India and China and so on, is where demand increases for air services to simply build another runway or another terminal. And in Europe, this is a no-go.
It's not within the public mood to expand airports. Aviation is a little bit, has a bad reputation, which I think is a shame because actually aviation is doing so much, but it's also so in the public view. We don't think so much about maritime shipping and all the goods we get on the shelves, like silly plastic toys from certain countries. We don't think about the emissions associated with those, but we see and we hear aviation, we fly, and so we have a problem, or people have a problem with aviation, especially in Europe, especially in the Netherlands. Netherlands is really, it's like, you don't discuss aviation at the dinner table with friends, because you would probably get into a fight. Okay, so airport slots, that is how we deal with scarcity. That's how we deal with congested airports, is to allocate airport slots. And you need a slot to access the airport infrastructure. And what we see is in Europe that certain airlines hold a dominance in airport slots. Now that's not a problem, that's not illegal. But if you abuse that dominance, then we have a problem. So there are questions about how airlines might actually abuse a dominance. And that normally looks like predatory pricing, like this. Please stop me at any time if you have a question or comment. So my kind of, my kind of motto in a way in my research is like moving from state regulation to deregulation and liberalization, and then what that brings, which is autonomy. So in a liberalized market, airlines or firms have autonomy, they have freedom, right, to develop strategies, to enter the market, exit the market, all those things. And what we have witnessed is network effects of that, benefits, right? Lots of cooperation. And however, I see that certainly in Europe, and maybe we should talk a little bit at some stage about the Viva failed merger. But what I see is an increased intervention by states in the market. And that begs some questions about liberalization, success of liberalization, whether liberalization has ended or whether it's kind of rolling back, question mark. And my fear is a little bit that if we allow for state regulation to become too interventionist, then airlines will again be restricted. And that was a very inefficient situation that we had before deregulation. So that's always like my thinking, my approach to this. So which path should we take? Well, we have economic regulation. I basically covered that. That's how we regulate in Europe, right? Through the competition rules. First to set up the market, then we have the competition rules to kind of, and the European Commission to be the umpires, blowing the whistle when something goes wrong, and the court being there, of course, to enforce, or to back up enforcement. And then we also have environmental regulation. This is kind of me in my two different paths, thinking which way do we go, how do we bring these two things together. We also have, I mean, I've only been talking about Europe so far, but things that happen, we see increasingly steps being taken in Netherlands to restrict the number of flights at Schiphol Airport. Maybe you followed this a little bit in the news. And what's often missing from the discussion or the debate in the Netherlands is the wider implications of this. We are not just the Netherlands, we are part of Europe. And actually, KLM is not an airline that just flies to Europe, it flies to the world. It has partners across the world. So we have to think about aviation much more globally, and that raises issues, as I just mentioned. Airports are popping up, expanding in India, in China. We have, I think India has the biggest order of aircraft orders on the books at the moment, 1,000 aircraft or something they're ordering. So India is really taking off, sorry, pardon the pun. And what does that say about the level playing field then for all of us? So in Europe, we're doing all these things and being very green and trying to lead the way in the world, often it seems, like kind of environmental leadership, how to really create, deal with the market effectively and all these things. But are we shooting ourselves in the foot sometimes? I wonder that. That's always a question. These are the airline ecosystem and also a number of disruptors we've seen, financial crises, the rise of the conscious traveler. It's a big thing in Europe, the concept of flygskam, which is a Swedish word, which means flight shame. You should be ashamed of it. And they have another word, which is togskurt, which means train pride. You should be proud to take the train. So if you go to your friends and say, I'm flying to New York for the weekend to do some Christmas shopping, depending on your friends, of course, but you probably shouldn't put it on to social media because people will say shame on you.
That's the current mood, certainly among younger people in Europe. So we have a change, something's changing there with people. It's not everyone, of course. People are still traveling, and people want to travel. I think maybe they just don't tell anybody they're going to New York for the weekend. They don't brag about it necessarily. We also saw COVID, and we also have. So, what are some of the legal and operational solutions for the environmental? So now we're on the environmental side. We have the UN Framework Convention on Climate Change, 1992, right, with the Kyoto Protocol. You've probably all heard of that before. And we have the Paris Agreement, which was in 2015, came into force in 2016, where states have pledged to reduce their emissions so that to meet this 1.5 degrees Celsius mark. We have then in the EU, the emissions trading system, which I'll say something about. We have also climate law, which is binding on the member states and the institutions like the European Commission to meet those Paris Agreement obligations. We have also competition state law doing some work, I'll mention that. And then in ICAO, we have these 4 volumes of Annex 16. You know already about noise, that's volume 1 from 1971, that's the whole thing. But again, I mentioned the traffic, the reduction, the planned reduction at Schiphol Airport, which is still on the cards. It's still likely to happen. It's just not going to happen next summer. The minister just earlier this week, Tuesday this week, decided to do a 180 and drop it because allegedly the process, the procedure, the correct procedure hasn't been followed, and there was also been pressure from transportation because JetBlue started flying to Schiphol in summer. They have slots for this winter season, but Schiphol, the coordinator said they had no slots for next summer, so they start selling tickets for next summer. So the Americans stepped forward and said, according to our agreement, the EU-US Open Skies Agreement, Netherlands is in breach of this. And I normally say to students, or I ask my students, is this so? Because this bilateral with this agreement is actually to do with traffic rights. The traffic rights are subject to access, right? Access to the airport. Is there space in the airport? That's always the question. So we have this CO2, aircraft engine emissions, which is not just CO2, but also NOx and so on. Then we have CO2 emissions, and of course, I mentioned earlier. Then we have a number of national measures, which I mentioned in Europe. Of course, we also have a number of operational things. Aircraft are quieter and cleaner than they've ever been, the newer ones. The use of sustainable aviation fuels. I was talking to some people at Alta yesterday who are working in this region, quite hard to find to either convert refineries into refineries to produce SAF. Sustainable aviation fuel, this is a big thing. Other types of examples. So within the UNFCCC, so the international law level, we have the Kyoto Protocol, which said that the Annex 1 countries, and these are developed countries, so Annex 2 countries are developing, and Annex 1 is our industrial countries, that the reduction of emissions of greenhouse gases are to be covered for aviation by ICAO, and for maritime by the IMO in London. And then we have the Paris Agreement, which says that these are nationally determined contributions to the global response to climate change, but they are implemented to reflect the principle of common but differentiated responsibility. So we do away with this Annex 1 and Annex 2 countries, and we now say that we have to treat that everyone has common responsibilities, but we also have to differentiate them because some countries have capabilities, have the finance and the know-how to deal with emissions, and some don't. Anyway, the point is that this is not, this Paris Agreement, UNFCCC thing is not addressing international aviation emissions. These are the emissions within the sovereign airspace of that state. That state can control those emissions, but not emissions beyond its borders. Right? So the international aviation emissions must be done through ICAO. That's the message. So we have this. So we have Corsia, which is now in the pilot phase, and it's an offsetting regime. So where you have to go to the market and buy offsets as an operator. And an offset is like, the basic example is planting a tree, right, to offset the carbon emission.
And there are a lot of issues with offsets, because how can you trust that the tree has actually been planted, and then a year later, whether it's still standing there, whether it's in somebody's garden, or what's happened to it exactly. So the idea is to reduce, to achieve net zero carbon. And the idea was that this should be on the baseline of 2020, because it started in 2021. So we should take the emissions, each airline should take their emissions in 2020 as the baseline, and then we should keep that as the steady, so we should have more emissions over time. So as an airline pollutes more, grows and pollutes more, it should purchase offsets on the market so as to offset that amount, so that we keep to a steady line. Of course, 2020 was not a good year for aviation, so a decision was taken to take the average of 2019 and 2020. So that's now what's happening, and this is proposed at international. We then have at EU level. Normally, I go places and they say, "Why is the European Union like crazy about green, green, green? Everything is green." It's true. This has been the greenest commission, European Commission, that we've ever had. We have had so many pieces of legislation around green objectives and so on. But I normally answer people, "Well, it's because it's in our treaty. It's in the primary treaty of the European Union, and a number of places." But I just mentioned 2 places: Article 11 and Article 191. It says, environmental protection requirements must be integrated into the definition and implementation of union policies and activities and objectives with a view to promoting sustainable development. So it's there. And then this is maybe even more. EU policies contribute to the pursuit of, et cetera, quality of environment, promoting measures at international level as well, with regard to regional worldwide environmental problems, in particular combating climate change. So we have to, the European Commission in the proposals that it comes up with, dreams up, this is what we dream we want to have in Europe, and puts through the co-legislative process between the European Council, right, which is the representatives of the states, and the European Parliament. They must take these things on board. And so that's why we have all these different things in Europe. Just a few to mention. So we have the Green Deal, which are different policy objectives and a lot of money to support these initiatives. And then we also have the law. We see that the Green Deal is the way for the European Union, which is also a party to the Paris Agreement, by the way. Because the Paris Agreement is not just about states, so it's all of the member states plus the EU. So to achieve the Paris Agreement objectives or commitments, by way of the European climate law, I mentioned the European ETS, and also hot off the press, the European Refuel EU Aviation Initiative, which was entered into force like the 31st of October, and will really enter into force in terms of application a little later. So we have these economic things as well. And what's interesting about these economics, and now I'm bringing the economic back in the environmental context. In the horizontal competition guidelines between firms at the same level in the market, there's now a sustainability chapter in there. So remember I talked about the consumer welfare moving towards not just economic sustainability, but environmental. It's coming. We also have new state aid guidelines, which have evolved over time. When I first studied state aid in the EU law, it was forbidden. And there were very few exceptions. And now we have state aid special regime, which is about 10 years old already, for airlines and airports in the EU, so allowing for state subsidies for like smaller regional airports to start up. And also for situations like, of course, COVID and extraordinary circumstances. But we also have these new guidelines, which I want to say something about, which are about climate change and energy. And then we have a proposed revision of the Energy Taxation Directive, which, if it comes in its present format, will also mean a tax on kerosene, including jet kerosene, which is really, I don't know, see what you have to think about that. Yeah. We have the 2030 Climate and Energy Framework, which was to raise the greenhouse gas emission reduction target to at least 55%. Maybe you've heard this thing before. Fit for 55 is like the buzzword in Europe, certainly in Brussels. It's part of the European Green Deal. So the original plan was 40% of greenhouse gas emissions from 1999 levels. Now it's 55%, because we saw that actually the cuts were happening
faster than anticipated, so they decided to move the target up. And we have this climate law, which I mentioned a little earlier. Then we have the European climate law. I mentioned that already. And there are no specific obligations for legal persons, but there's pressure on the member states and the European Union. And so I think we may see some new legislation and also possibly litigation. So the ETS, just in brief, we have this emissions trading scheme, or now it's called system, I think. Don't look at these first things. It's about how it was established, the law, but this is where it's really interesting, because in 2008 it was then part of the law to include aviation activities from 2012. And yeah, remember when they say more about that. So I'll say more about that. We also have refuel aviation, I mentioned. So it's an obligation on the fuel supplier. The supplier of fuel must have a 2% sustainable aviation fuel in the mix of the fuel that it sells from 2025, and that number will increase over time. That should be tinkering. It should be avoid tankering, keeping fuel on board, more fuel on board than you actually need. So the idea is to prevent the likes of, let's say, Turkish Airlines from fueling with possibly not SAF mixed fuel, flying from Istanbul to Amsterdam, and having enough fuel to return, so that they don't have to refuel in the EU. And if they refuel in the EU, then they get this sustainable aviation fuel, which of course costs a lot of money. It's also about labeling and data collection. Next slide. So the ETS is a cap and trade. So I talked about CORSIA, which is about purchasing offsets. ETS is different. It caps the number of emissions and then provides allowances which are distributed up until now freely to firms in the market, but across all sectors. And these free licenses to pollute, effectively carbon credits, must be surrendered at the end of the year according to the amount of pollution that you have had there. So you're incentivized to pollute less. If you pollute less, you can go to the market and sell your credits and make a profit. And if you pollute more, you need to buy credits from some other airline or for some other polluter in some other sector. What you can see from the difference between CORSIA and ETS is not only the construction, but also that CORSIA, of course, is just about aviation. And ETS is about, I mean, you could be then, contributing to other sectors, like helping other sectors. And in aviation, that's seen as, we don't really want to do that necessarily. And it's a directive in EU law, which means that each member state must implement it in its national law and have a national allocation. So the air emissions quotas are prescribed, and so each is to find the best. So we're now in phase 4 of this, which runs till 2030. And again, the original plan was to reduce by 43%, now it's 55%. On this graph, you can see from Eurocontrol, this blue is the CO2 covered by free allowances, so that's remaining steady. And then you can see state auctioning is not really changing anything, but what's important here to note is the green. So airlines have to go to the market and purchase from other polluters or non-polluters, probably from other sectors like manufacturing or something. They have to purchase this, and that has to be taken on board in the balance sheet, right? It's like an expense, a cost for operations. And the question is how they pass that, or can they, and how do they pass that cost on to consumers? Here's just the carbon price. I mean, right when aviation was to be included from 2012, the carbon price was like, I don't know, like €1 per ton of carbon. Now it's, last I checked, May 9th, 2022 was 87. I think it's now like 96 or almost €100 per ton of carbon. Next slide. Okay, there was a dispute between a number of states, including the US and the EU. You might have heard about this, against the ETS. And the result is this. So the European Commission, and this case, a very famous case, went to the Court of Justice. The Court of Justice, the European Union, said that the EU law was consistent with international law, surprise, surprise. But the European Commission decided not to stand on that judgment and decided to back down. So they stopped the development. They said, we stop the application of this,
to flights outside of our borders. So it's a sovereignty question, right? So within the EU member states apostrophe sovereign airspace. So it's only being covered on these international flights in the yellow bits. But the idea was that on a flight between, I don't know, Berlin and LA, that it should be covered for the entire flight. And that's what the Americans and Canadians and others were very happy about, because it's this extraterritorial reaching into Canadian airspace. If a Canadian wants to pollute, a Canadian airline wants to pollute in its airspace, and the Canadian government doesn't care, then why should the European Union involve themselves? That was the idea. So you can see it's not very efficient for now, but let's see what happens. There are a number of issues, so that was the case. If you want to look at it, it's supposed to restart from 2024. Let's see what happens. There's also a proposed revision of the ETS, which we're waiting for. We wonder whether these allowances will be auctioned. We know that the allowances will not be freely allocated anymore for next year. So airlines, there will be no free credits, no free licenses to do. That is a certainty. We don't know whether they will be auctioned, and that will create like a market price for it, a separate maybe speculation on the price. And then we don't know exactly whether flights operating between the EU and another country will be exempted from the ETS if CORSIA applies, or whether they'll be included in the ETS and CORSIA somehow, or whether they'll be exempted altogether. I don't think it'll be the third. The European legislator has it. And then also the question is about SAF. So SAF should be considered as a zero emissions in the ETS, and then also for CORSIA. So you can see we are moving from this economic sustainability towards environmental sustainability. These are the new guidelines I mentioned, where we have sustainability a chapter. Sustainability agreements. I have a PhD candidate who's writing about, for instance, green enforcement of competition law. If airlines want to come together and purchase SAF, let's say, and make a kind of green airline cartel, what would the European Commission have to say about that? What seems that they would be okay with this, because there's sustainability everywhere, right? And they, so long as there are these sustainability benefits. And there's even, if you're interested in this, like a soft safe harbor possibility for sustainability agreements. Anyway, next slide. These are the, what I wanted to get to. These are new state aid guidelines, which are for climate, environmental protection, and energy. And the idea is, remember where I said that under the Paris Agreement, the member states must reduce their emissions. Under the European climate law, they're also bound by European law to do so. States may decide, according to this, to invest in airline, or to give money, to give state aid to airlines to purchase greener aircraft. Or electric ground power units, for instance, to improve buildings at airports and so on. So you see we've moved from where state aid is illegal and actually a market distorter, which I think it still is, to, well, if it's something about sustainability and the state is willing to give that, then great. So I talk to KLM sometimes and say, listen, we could petition the Dutch government to give you, a couple tens of thousands, tens of million euros to buy some new aircraft. That would be great, right? Because then they reduce their emissions, and they're obligated to do under law, and they're also helping you to meet that objective. So this is maybe a little interesting to look into. We see how things are changing. And then the final point was about environmental tax policy. We have, well, the UK was part of the EU and it has this air passenger duty. Just to tell you that last I checked, it was in 2021. But if you're flying on a cheap ticket within Europe, then it was a £13, which is about what, $18 or something, tax. But this was meant to be a tax to reduce the number of reduce the number of people flying. It was meant to be an environmental tax. But it's had no effect on the number of passengers. Actually, more people are flying, so it's just a revenue-raising tool for the UK government. And like in most countries, this money is put into one pot and then allocated for different projects, not necessarily environmental projects. So if you're flying on a business class ticket, let's say, between Bogota and Madrid, it's about $700 tax on top of the ticket. So not something for the airlines.
We have in Germany a Luftverkehrssteuergesetz, we have French tax subsidy. Dutch elastic, this is like at the moment 28 euros per ticket. Next year it's supposed to go up to 50. We also have a proposed transfer tax at Schiphol Airport. So at the moment you only pay this tax if you're departing or landing at Schiphol. Entering the airport or exiting the airport, and if you're transferring, you don't pay the tax. And it's about 70% of passengers are transiting at Schiphol Airport. You can imagine that's also why in the Netherlands they don't really like. We have this big airline, this big airport, and we're a small country and little space. We want a smaller airline, we want a smaller airport. One way to do that is to tax the passengers, and maybe they'll fly to Frankfurt instead of Paris, something like this. I know it's a little crazy. So this is being challenged at the moment. And also in Denmark, for instance, they have the Prime Minister came out and said by 2030, all domestic flights must be operated 100% SAF. In Denmark, it's not a big country, but they have Greenland, which is about 4 hours flight from Copenhagen. So it's a serious thing. So on the horizon, I mentioned air services regulation, really important regulation. It's being updated and it will have aspects of sustainability in it. There was a public consultation launched in March 2022. We also have a corporate sustainability due diligence directive on the way, which will make it, you basically have to do what you say you're doing. So this is to combat greenwashing cases. So if you say you are the greenest airline, then you must be also able to prove it. There must be a complaint system in place, and there are severe penalties if you don't. So it's really targeting advertisement, and there are a number of greenwashing cases running in the EU, also in the US, for this Delta case for 5 million or something. So coming to the end. So the final slide is really to hear what you have to say if we have time or comments. But one idea is that in terms of this fair competition and bringing environmental standards, but also labor standards into play, are these air services agreements a good tool for that? Can we then say in the negotiation table between one country and another that we will exchange traffic rights, or we will renew our existing agreement to exchange traffic rights, but we want to agree these sort of things. We want to make sure that there is fair competition, that you are also not giving state aid to your airline. So a big thing has been for many years the Gulf carriers, right? And the allegations that they have very deep pockets because they just get money from the state, whereas in Europe it's like, okay, we should give state aid. So that's a question. So we see this in the external relations of the EU. At the moment, there's an EU-Qatar agreement. And there's also an EU-ASEAN agreement, the Association of Southeast Asian Nations. The world's first block-to-block agreement. And both of those contain labor standards, they contain environmental standards, and so on. The big issue is that who's going to enforce them. If you don't keep up to the agreement, the alternative is then to withdraw traffic rights, and that would lead to a big political nightmare. So, but anyway, it may be a tool. Whether it's very effective, I'm not sure. So this balancing act, back where we started, the market access of giving the equal opportunity to compete according to the Chicago Convention, preamble to the Chicago Convention, and then these local or regional rules which are propping up versus these common global rules, for instance, on the environment. And all the time, keeping an eye on the idea of fair competition of a level playing field, but can we actually have a level playing field at all when we're in very different places? So I think that's, yeah, we reached the end. Thank you. Questions, comments? I do have one question. You have to answer the question. Do you see in the future that environmental restrictions will be a tool towards achieving perhaps a more level playing field, especially when negotiating air traffic rights? Like states may become a little bit more picky, for instance, to negotiate with certain states upon condition that they comply with certain environmental conditions. Yeah, I think we see it already. I mean, we see already in these examples I gave, where from the EU's perspective anyway, these principles, these concepts which are extremely important within the EU, like don't look beyond the borders, but just between the member states of the EU,
if these are extremely important matters, then they have to be, from an EU thinking, have to be projected externally as well. Because if you're giving someone access to our market, then they have to play by our rules. Right? So, yeah, I think how effective might that be? I think it's I think time will tell. But we also have to keep an eye on what's happening in Russia. There's still a lot of concern whether course it's really going to work, but there are, I think the last I checked, 120 countries which are in the voluntary pilot phase at the moment, out of 193, and those 193 include OEC and stuff, so like, you know, or airports. So, you know, I think we have to take a holistic view, and I think you do it either ground up on a bilateral basis. That's one way of, you know, spreading this to get us all thinking in the same way, or at least sharing the same values on these things. But then you also need something bigger than that. Some kind of common, like, or like sustainable aviation fuel. I mean, that maybe something. There's a lot of talk at the moment about should we have some kind of like a common financing tool for sustainable aviation, where we kind of like pool together, like an OPEC cartel. We pool together production of SAF for aviation, and then we invest according to pro rata, and then we share out this with the different actors in aviation. I mean, it sounds a little radical, perhaps, but why not? I mean, if people are on board with this, and remember, of course, the sustainable aviation field, there will be competition for it. I mean, maritime sector will be like. So there's going to be. We need to think. I mean, it sounds a little trite, but think a little out of the box and come up with new initiatives at different levels, while also not going too local. I think this is a message that I take or want to bring here from the Netherlands. Is like, you know, a local decision, as great as the intentions may be, perhaps, and the point about reducing the number of aircraft movements at Schiphol is because of noise pollution, and that might seem like, you know, as lawyers, we normally would say, okay, well, if you live next to the airport, when you move there, you know there was an airport, there was a problem, you can't claim tort law and all these things. But people, certainly after the pandemic, I don't know about you, but people have become more sensitive to noise. And I would say 2 out of 5 people I meet for the first time and tell them I'm Professor Baron Space Law, they say, in the Netherlands, they say, what can we do about the noise? So that goes to show you, it's definitely 2 things. Yeah. On the environmental side, it's kind of nonsensical on the one hand that we have all these regulations in order to reduce pollution from our habit, and yet we're fighting forever to get a single European sky. Yeah. And that would, I mean, the numbers, the reduction in fuel burn, emissions, time, all the things. It would be a huge benefit for that, and quite often, you know, in European circles, we've been kind of advocating that this is like what we call low-hanging fruit. This is like easy to achieve. It's all set up. Like you can flip the switch, and we have the technology, we have the Maastricht and Eurocontrol, and we're ready to go with single European sky. It's just the states with their sovereignty and their. So, but that would be the obvious next thing to do. So, and the other obvious thing to do on the competition side is look at the FASL, look at the BA and B issues. On the consumer side, you sometimes think that they're actually treating you as a single carrier whenever it suits them, or as a separate carrier whenever it suits them, right? Right? And then look at overbooking, at high changes, at reservations, even consumer issues. How can they get away with it? Well, we heard yesterday at the summit about the changing ways of dealing with these types of disputes, because they're also clogging up the courts. There's a whole parallel what we call them ambulance chases. Yes. Right. So lawyers that
follow an ambulance and then are ready to like, I'd be your lawyer to sue the person. Yeah, so this is a big problem. It's a big issue, right? So there, it feels sometimes that you can almost get a little bit depressed when you think about all of the, for aviation. And I feel very strong. I used to work for Lufthansa. I feel very strongly about airlines and the aviation sector. I'm passionate about it and a little protection. But there are like these battles on so many fronts all the time. There's all these battles to take, and the easy ones are not won, right? In terms of regulation, don't you feel there's a bit of a contradiction within the EU in terms of sustainability versus passenger rights? Because, for instance, I don't know if it's me, but I don't find it too logical that, for instance, an operational way to decrease the footprint of the environment would be to optimize resources and, for instance, maybe reconfigure plane cabins, etc. But then also, I hear that there's currently a regulation being discussed by which the ticket fare must include, for instance, the hand luggage, the carry-on luggage. And that would be compulsory to do that. That would be obviously de-optimizing the resources. But it's intervening in the market. It's not it's okay, and we've perhaps gone too low cost because of low cost carriers, which are a byproduct of liberalization, which is a great thing. It means everybody can fly, there's connectivity and all those things. But it also means that airlines have stripped away all these services. Now they can see that actually people are miserable flying. It's not a nice experience to fly, and you don't know what your rights are. You don't know the fares. You don't know whether you can take a bag or not. You don't know whether, even if you can take a bag, whether they will come and say, actually, you have to check that in. So the consumer protection thing is. I mean, you may know there's a recent ruling, the European Court of Justice, which says that a pilot who dies 2 hours before the flight, and the flight is cancelled, it's not an extraordinary circumstance. That airlines should take into account that possibly something, pilot becomes incapacitated or worse, and the flight has to be cancelled because they need to have a standby pilot, even our station, not at the headquarters, right? But even our station, which is just like crazy. Yeah, so that's a whole other telenovela. The same line we're talking about. There is this standard around the world of sending 2 flights instead of sending 1 big flight to like a big hub such as Heathrow, or Madrid instead. How law in this case is going to regulate these things, taking into account that the emissions are more than 1 big, for example, aviation. Well, I'm glad you mentioned that. I mean, well, from a European perspective, I mean, thinking about this failed Avianca-Viva merger, this idea that one of the commitments was that they would have to continue flying the same routes that they had at the end of 2022 or something like this. This is something which would not exist, not happen in the EU, because there's this freedom to operate and choose, and a market should determine, whether you stay in the market or you exit the market. And I'm glad you mentioned it, because we have a decree in France which is based on Article 20 of Regulation 108/2008, which has never been used before, by the way. So that air services regulations from 2008, and only in 2021 did the first member state make use of it to make a restriction on traffic flows by banning any flight which can be operated within France domestically within 2.5 hours by train. Now Spain is talking about the same thing, and 2 political parties are talking about the same thing, and there's talk about it in other places. And another phenomenon, I call it a phenomenon, is in Italy, where Italy, the government of Italy has said we want to have max price caps on certain flights. And the reason for that is because Alitalia, then Drama, and then Inter Airways have to shrink so that it becomes attractive for Lufthansa to acquire, which they're working on. And in all that chaos, Ryanair came in and just
dominated the market, and the prices went crazy. And so the Italian government has now come in and said, oh, we want to have a price cap on certain goods within it, which, I mean, from a competition law perspective, from a EU law perspective, seems like absolutely a no-go. The French decree was approved. It's time limited. It's 3 years. But since it was approved, I imagine that the Commission would have to approve in Spanish. Also for the same thing, I guess. Or something similar. So yeah, there's a lot happening in Europe. It sounds we have to. It's good for me to come to a place like this and reflect a little bit on what's happening in Europe, right? Just to. I don't know if we have time for one more question. There's one more question. Last question. In countries like Colombia, what government doesn't take care of the companies or take care of the human rights of the taking into account the environment and the contamination and the I don't know, the type of cosmovision about the planet. Oh, I don't know if I'm qualified to answer that question. I mean, human rights and the idea of also labor protections, fair standards for people. I mean, I have another piece of Canada who's looking at labor protections in China, the EU, and the US. Because you know, for pilots in many places, I think also here, you have to pay to get their H320 certifications, and then only then can they actually get hired by an airline. So they have to pay to fly, and some others airlines make them sign an agreement that they will work for so many years, and that is an issue because we have a pilot shortage globally. And pilots should be able, I mean, the Colombian pilots should be able to pick up and move to China and fly an airplane. If that person wants to go, that they pay the best salary, they should be able to go there. Right? So, just be like that. In terms of regulation, in the whole world, we take into account the FAA as the global standard of safety management in the industry. Not after the 737. Not after the 737 MAX crisis, yes. We take into account that the in terms of the European regulation, having more strict situations or strict standards to aircraft operations can, in the future law, can they establish a situation where, for example, Airbus can produce aircraft from hydrogen powered engines? I don't think so. I mean, I don't think we will see that happening because we also have WTO. We do have global economic regulator through the WTO for manufacturing. Well, thank you very much. Thank you very much. Un descanso y volvemos en 10 minutos. 10. Don Carlos, ¿qué tal?
De hecho, o sea, yo tengo fila ese día. Yo llevo la foto casi a la hora. ¿Verdad? No pierde nada. Obviamente no tan Creo que también está bien. No, pero genuinamente yo me he fijado muchas veces en esos procesos. Y no he podido regalar pero por eso
está súper guau. El edificio es hecho para atrás. Controla tu mente. Ese tema me gusta. Luego estoy muy feliz con el comienzo. Yo tampoco me acabo de enterar. Sí. Pues sí. Buenas tardes nuevamente a todos quienes nos están siguiendo o viendo realmente a través de YouTube. Es un gran privilegio para la facultad poder contar con Enrique Navarro, que justamente ha venido de Madrid esta semana y tuvo a bien muy generosamente preparar esta charla que vamos a tener en este momento, justamente como parte de este Hub Aeronáutico y dentro de esta tarde que queríamos tener dedicada a los temas. Enrique es profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es a su turno doctor en Derecho, es socio de la firma Clyde&Co en Madrid, España. Clyde&Co es un estudio, un despacho, perdón, inglés, por sede de Madrid. Enrique está allí y pues desde luego lidera los temas de aviación, más específicamente los temas de responsabilidad civil, aviación y seguros. Enrique, nuevamente muchas gracias por tu presencia, bienvenido. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría que vengo del mundo universitario, que tenía 2 años de vida profesional fuera de la universidad, que yo la tesis doctoral, como visitante, publiqué mi tesis doctoral. Así que la ley aplicable al seguridad internacional, y al ver esa publicación, pues yo, espacio internacional, me invito a colaborar con ellos. Ellos son los espacios también, que se pueden tener. Y bueno, por avatares de la vida, por la vía de los seguros, pero luego el transporte y la aviación. Eso ha sido un poco mi trayectoria hasta ahora, estos últimos 20 y algo años. Y estamos muy contentos, hablo por mí, por mi compañero Carlos de José Luis Tarco, que está aquí con nosotros en la Universidad Javeriana. Enhorabuena, José Ignacio, por esta iniciativa, este Hub Aeronáutico, me parece algo a copiar. Me parece algo muy interesante. Y yo os voy a hablar de las grandes catástrofes, como muy bonito. Con muchos fallecimientos, pero es algo que desgraciadamente ocurre cada vez menos porque la seguridad es mayor que la industria aérea, pero que recurrentemente pues sucede. Entonces, bueno, pues yo mi primer gran accidente fue en el año 42, fue el 26 de mayo de 2003. 75 militares españoles volvían de una misión de paz en Afganistán. El avión se estrelló en las montañas de Turquía, a 20 kilómetros de la Socio. Ahí murieron 75 militares. Y en una aerolínea que era alquilada a través de la OTAN y con una aerolínea que se llamaba Ucrania Mediterránea. Ese fue el primer contacto con familias, con causas, con investigación y actividad. Después, pues desgraciadamente también el siguiente hito así nombrado fue 5 años después, en 2008, 20 de agosto, se estrelló la Boeing en el avión de España, una línea ya desaparecida, en el aeropuerto de Barajas. Cuando iba a despegar, al poco de despegar, cayó y murieron 145 personas y 19 resultaron.
Y después, bueno, pues Malasia, Clyde&Co es un despacho internacional con presencia en muchas jurisdicciones que siempre representa a las aerolíneas. Hay otros despachos de abogados en aviación que están del lado de los fabricantes. Cuando ocurre un gran accidente, hay una dialéctica normalmente entre si ha sido mal operado el avión y por eso se ha caído, o ha fallado el sistema, con lo cual hay una discusión entre los fabricantes de los motores. Me dicen que si usara un poco más alto porque al parecer el micrófono no está. Me parece que el micrófono no está cargando. Pues hablaré más alto. Entonces, ahí hubo estaba comentando que hay despachos de abogados que representan a los fabricantes y despachos de abogados que representan a las aerolíneas. Nosotros siempre estamos de parte de las aerolíneas y de sus aseguradores en los grandes accidentes. Después del año 15 fue un mal año, los años 14 y 15, el Algerí, después el chapecoense, que también lo llevamos nosotros, aquí más cerca de ustedes, el German Wings, eso que hablaré más en detalle, porque se tuvo la particularidad de que fue intencionado la acción deliberada del piloto. Entonces, pero ahí se discutió si la aproximación legal debía ser diferente por ser un acto doloso. Aviones militares, en la 400M, hubo muchos accidentes de aviación ligera, aviación privada. Ese es un poco, entonces, lo que yo voy a tratar de explicaros es qué se hace, qué hay que hacer, cómo se maneja, qué aspectos legales hay que tener en cuenta cuando ocurre algo así, ¿vale? Porque es muy complejo. Debéis pensar que en un avión hay 100, 200 y pico personas de 20 nacionalidades, 40 nacionalidades, que todos tienen derecho a reclamar desde el Estado donde residían o residen si sobreviven, y que la legislación aplicable puede variar. Entonces, hay que montar equipos internacionales integrados que den respuesta a esa situación. Es una situación jurídicamente muy compleja. Porque como tenemos un supuesto de tráfico privado interno, todo está localizado en Colombia, no hay problema de ley aplicable, de jurisdicción, de ejecutar la sentencia. En cambio, si tenemos un supuesto de tráfico privado externo, de derecho internacional privado, como es este típico, tenemos que manejar una serie de cuestiones previas. Y son todas esas preguntas. ¿Qué juez va a ser competente? ¿Qué ley se va a aplicar? ¿Cómo se va a valorar el daño? ¿Qué medidas hay que tomar para asistir a las víctimas? Un montón de decisiones. Y además, muchas de ellas tienen que ser tomadas en muy poco tiempo. Porque como veremos ahora, hay una cuestión que es fundamental, que establece la legislación, que la vamos a ver. Y es que hay que dar un anticipo a las familias, a las personas que tienen derecho a reclamar, para cubrir las necesidades económicas inmediatas. Bueno, vamos a empezar ya. Bueno, esto es un poco cuál es la legislación que debéis manejar, fundamental. La asistencia a los familiares, que es una cuestión, y otras medidas que deben ser adoptadas en primera instancia. Y luego, obviamente, estamos hablando de responsabilidad civil, fundamentalmente. Puede haber una responsabilidad penal y siempre hay una investigación penal. Hay determinadas jurisdicciones en que la responsabilidad penal va ligada a la civil y que en el marco de la investigación y del procedimiento penal se depura también la responsabilidad civil. Eso ocurre en España. En otras jurisdicciones va totalmente separada, pero un acto como este, una catástrofe de este tipo, puede dar lugar a responsabilidad penal, a responsabilidad civil de compensación de daños y responsabilidad de tipo administrativo también, si se vulneran normas de derecho administrativo, de regulatorio. Pues bueno, seguimos.
Esto lo he mencionado el 20 de agosto de 2008 en un vuelo entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. Es un vuelo de vacaciones donde muchas familias se van a pasar las vacaciones. Pues hay una serie de decisiones de la tripulación erróneas. Aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando va a intentar el despegue del avión, los pilotos ven que una sonda de temperatura que hay fuera del avión y que mide la temperatura exterior es una sonda que decide si se debe calefactar los motores en vuelo con condiciones de hielo. Pues resulta que en un vuelo 20 de agosto, Madrid-Las Palmas, esa sonda estaba funcionando en tierra. Se estaba calefactando a la sonda para que no se helara y pudiera entrar el aire y el avión pudiera medir la temperatura exterior para calentar la potencia de los motores y otras variables. Esa sonda, que es un tubo, estaba siendo calefactada por un heater. Ese heater solo debe funcionar en vuelo y en un vuelo de condiciones de hielo. No tenía sentido que estuviera funcionando el 20 de agosto de 2008 en tierra, en Madrid, con 35 grados. ¿Vale? Entonces, los pilotos llaman a los mecánicos acuden al avión y la tripulación está, el pasaje está inquieto, hace mucho calor y en los aviones hay un documento fundamental que es la lista de equipo. Un avión puede volar con determinados equipos inoperativos, siempre que no sean críticos para la operación de este vuelo. Y los mecánicos proponen a la tripulación inhabilitar o despachar para vuelo ese avión si esos sistemas no son críticos para la operación. Esto establece la lista de equipo mínimo de cada avión. Mínimo equipo es. Y a los mecánicos ven que la sonda de la temperatura en vuelo que no es en condiciones de hielo puede no funcionar y lo que deciden es, para que deje de calefactar, quitar un fusible para impedir que siga calentando. Le dicen al piloto, mire, se puede usted volar sin esto porque no hace falta que haya un calefactor que le quite el hielo al tubo que mide la entrada del aire para medir la temperatura. Entonces, está fenomenal, pues podemos hacer. En la primera, porque ellos lo que hacen es intentar salir, ven que empieza a activarse la sombra, que está activada la sombra, que sube la temperatura exterior, que pone 100 grados, y vuelven. Y cuando vuelven lo que se dice limpiar el avión y lo vuelven a configurar. Hay 5 elementos, hidden items, antes de iniciar un vuelo, que el piloto debe chequear varias veces. Y uno de ellos son los flaps y los slats, que es las solapas que salen cuando se va a despegar, que es lo que hace que el avión, era un avión con máxima carga, en el despegue, y en el último intento, después de que vayan los mecánicos y que hayan limpiado el avión, desconfigurado y lo vuelvan a configurar, olvidan configurar apropiadamente los flaps y los slats. Por eso el avión no consigue levantar y cae. Y cae al lado de un riachuelo, por lo que además muchos pasajeros por los puntos murieron ahogados. Dado la emergencia llega, que cuando no funcionan los flaps y los slats, hay una alerta, el take-off warning system, que debe alertar flaps, para que el piloto, según va en la carrera de despegue, pueda configurar. No funcionó. No funcionó. Y además, el relé que fue desactivado era un relé que unía la alerta con la sombra. Entonces, todo el debate penal, y por eso se imputó a los mecánicos, estuvieron varios años imputados por 145 homicidios y todo el debate fue si los mecánicos en esa situación deberían haber previsto que al no funcionar la RAP podría no haber funcionado el TOPS, vamos, esto fue además un momento, ¿por qué? Porque en ese momento Boeing, el fabricante de la aeronave, solo buscaba chequear el primer vuelo de la mañana, el TOPS, y en el primer vuelo de la mañana funcionó, pero como luego se detectó que era un fallo intermitente, en el momento
de despegue de ese vuelo, que era el 53, ya no recuerdo, no funcionó. NASA sacó una directriz Boeing para que se chequeara antes de cada vuelo, pero bueno, no funcionó. Y en el INTA, en el Instituto Aeroespacial en España, se hizo una prueba destructiva de relé para ver si estaba conectado el fallo del uno con el otro. Y no salió que estuviera conectado. Ahí nosotros. Y entonces al final sí se llegó a la conclusión. El juez de instrucción quiso abrir funcional, recurrimos, y la audiencia dio la razón a España y a sus aseguradores diciendo no hay indicios suficientes de criminalidad. Y no se puede exigir a un mecánico más diligencia en ese momento. La decisión por los diagramas. No tenía todos los diagramas del avión, en la lista de tipo mínimo lo permitía, y bueno, se eximió de responsabilidad penal a los mecánicos. La responsabilidad penal recayó en los pilotos, porque cometieron una gran negligencia, pero como fallecieron, la penal se extinguió. Entonces hubo que pasar a todas las compensaciones por responsabilidad. Esto dejó herido de muerte y de muerte a España. Todos los cursos de la aviación dicen que cuando una aerolínea sufre un evento es el punto de ocurrir las cosas. O su reputación sale reforzada porque se hacen muy bien las cosas, la imagen, se cuida a los perjudicados, o sale muy perjudicado. He vivido los dos ejemplos, el de Ismael y el de Jeremy. Constanza, los comentaré, pero al revés, ha salido no ha habido ninguna medios sobre su ocupación y era mucho más delicado porque todo. Esto fue lo que descubrieron en Spaghetti, pasamos. Esto es German Wings, donde todo el debate que he comentado antes es este señor lo que hizo era un vuelo Barcelona-Düsseldorf y Düsseldorf-Barcelona. En el vuelo de ida ensaya el suicidio. Y en el vuelo de vuelta, como el debate es si eso, si Lufthansa estuvo imputada, investigada en Alemania, con responsabilidad penal, si tenía que haber controlado a esa persona. Pero este hombre había pasado todos los controles, había tirado las bajas médicas porque tenía problemas mentales a la basura y no lo había comunicado. Se abrió un debate que es el del secreto profesional. Los pilotos tienen derecho a no revelar su estado de salud y los médicos a no comunicarlo. ¿Por qué? Para que no haya represalias y para que lo digan. Entonces, yo estoy mal, ¿vale? Pero lo dejo en el entorno médico-paciente. ¿Para qué? Para que si se comunica, se puede provocar el que no quieran ocultar. Pero así este señor. Pues, bueno, vamos a las cuestiones más particulares. Por favor. Porque se debe saber esto, si os dedicáis a aviación, hay una norma de referencia, antes era el sistema de Varsovia, ahora es el convenio de Montreal, es una norma que reemplaza determinados aspectos de la responsabilidad del transportista aéreo. Solo algunos aspectos, no todos. No establece cuáles son las indemnizaciones, porque era imposible. El legislador internacional no puede obligar a pagar lo mismo en estados con diferentes niveles, estándares de vida. Entonces, bueno, pues eso lo deja a la legislación aplicable, a la legislación nacional aplicable. El convenio uniformiza solo determinados aspectos, como hacía antes el régimen de Varsovia. En Europa lo que se ha hecho es, porque el convenio de Varsovia, como sabéis, solo aplica a los vuelos internacionales o vuelos con origen y destino en el mismo estado, pero que tengan una escala en un segundo estado. Entonces, en principio solo para vuelos internacionales. En la Unión Europea, el legislador europeo lo que ha hecho es decir, por en medio este reglamento del 97, que luego fue modificado por el del 2002, el 889/2002, es decir, todos los vuelos dentro de la Unión Europea, independientemente si son dentro de un estado o de un estado a otro, se aplica el régimen, que ahora voy a explicar, del convenio de Montreal. Y luego tenemos las legislaciones internas, que son legislaciones que aplican cuando no se aplique el convenio de Montreal, porque el convenio de Montreal aplica a la aviación comercial, pero la aviación privada no aplica. Entonces ahí
sean ultraligeros, pequeñas aeronaves, a esas aeronaves y esos accidentes se aplica la legislación de cada estado. Lo que yo me voy a centrar en la legislación en los vuelos internacionales. ¿Cómo se regula la responsabilidad en el convenio de Montreal? Bueno, con un doble estrato, doble escalón de responsabilidad. La doctrina, los expertos lo han llamado two-tier system, que es si el daño ocasionado es hasta 100.000 derechos especiales de giro, es una responsabilidad cuasi objetiva, prácticamente objetiva. Solo si el daño lo ha causado el propio pasajero o la persona que tiene derecho a reclamar, se va a exonerar de responsabilidad por esos primeros 100.000 derechos especiales. Y un segundo escalón, que es si el daño que ha sufrido el pasajero va más allá de 100.000 derechos especiales de giro, entonces es una responsabilidad por culpa, es decir, solo responde la aerolínea si ha sido negligente, pero con la particularidad de que se invierte la carga de la prueba. Es la aerolínea la que debe acreditar que adoptó todas las medidas y aún así se produjo el accidente. Para no dejar la carga de la prueba en el reclamante, en el pasajero, en el familiar, que no tiene acceso a los medios de prueba, que son fundamentalmente los restos de la aeronave. Entonces, primera pregunta clave. Bueno, he dicho 100.000 derechos especiales de giro porque es la cifra general, pero esto se ha ido actualizando. Son 128.000 o más derechos especiales de giro. ¿Sabéis lo que son los derechos especiales de giro? Más tiempo. Bueno, o si alguien no lo sabe, es una unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional que cada día emite un valor y que es la media de las monedas más fuertes del yen, la libra, el dólar. Para evitar las compensaciones, las fluctuaciones de moneda, se utiliza esa unidad. Primera pregunta: ¿cómo sabemos si el pasajero ha sufrido un daño mayor o menor de los 128.000 derechos especiales de giro? Y aquí llegan los abogados de reclamantes. Esta es otra particularidad de nuestro mundo. Cuando hay un gran accidente, no hay ningún estadounidense, ¿no? Bien. Cuando hay un gran accidente, aparece un despacho de abogados americano que se coge un vuelo según tiene la noticia, y llegan dos abogados en España, que era en las Palmas de Gran Canaria, pues allí alquilan un hotel, hacen una rueda de prensa diciendo que les reteñan que lleven el tema a Estados Unidos porque allí van a conseguir varios millones de dólares. Porque van a conseguir en la jurisdicción donde ha ocurrido la crisis. Y convencen en ese momento, las familias obviamente están muy tocadas, algunas de ellas les convencen y les hacen firmar retainer agreements que yo he visto hasta de un 40% sobre la cantidad que se obtenga y con anticipo del dinero para. Entonces, claro, usted me firma aquí un acuerdo sometido a la ley de Illinois y tome $1.000. ¿Qué pasa muchas veces? Que pasan años, que el tema está en Estados Unidos y que a la vuelta de 6 años los tribunales americanos dicen: esto no tiene nada que ver con Estados Unidos, aplican la doctrina del Forum Non-Convenience y le dicen: lo sentimos. Y esa persona, a lo mejor a los 3 años, ha querido deshacerse de sus abogados porque ve que el resto han llegado a acuerdos de los familiares, han llegado a acuerdos con las aseguradoras de la aerolínea y como abogado de la aerolínea y los aseguradores, dice: ¿quiere usted que lleguemos a un acuerdo? Sí, claro. Entonces, recibes una carta como abogado de un despacho americano diciendo que ojito con hablar con su cliente porque es tortious interference bajo la ley del estado de Delaware y que te van a cortar las manos y arrancar los dientes sin anestesia. Y tú le tienes que decir a esa familia: ¿y usted está claro? Cuando usted hable con estos señores, si no sabía nada, no sé qué tal, y además le dice: y además devuélvame el dinero. No me diga. Entonces,
se crea en algunos accidentes especialmente desagradable porque normalmente se crea una asociación de víctimas. Hay gente con buena voluntad, pero hay otros que se aprovechan, lideran esa asociación, llegan a acuerdos con algún despacho, se llevan comisión porque familias instruyan a esos abogados. Hay cosas muy duras. Entonces, bueno, son situaciones que se dan. Pero volviendo a lo jurídico, la cuestión es que muchos abogados, no solo estos, americanos, los americanos, el convenio contrario lo que dice es que usted me da el primer tramo sin discusión. Y después ya veremos. ¿Por qué? Porque el convenio contrario dice que la responsabilidad es ilimitada. Pero nosotros, los abogados, los Ignacio, los abogados decentes, decimos, hay que valorar el daño para ver lo que hay que pagar. Porque si usted va en un avión y se rompe una uña, y no le voy a dar 100.000 derechos, 128.000 derechos mediante giro. Aunque tenga usted unas uñas muy bonitas, ya se las haya hecho el día anterior. En China, porque aquí está en Madrid, ahora son todos chinos los que hacen las uñas, no sé si aquí son. Aquí no se hacen las uñas en su casa. Tengo hora para las uñas, pues. Bueno, pues siempre una uña no es lo mismo que si se queda tetrapléjico. Entonces, toda la discusión, es que el convenio de dice que sea limitada, que sea limitada siempre que se acredite. Entonces, ahí está toda la discusión, por eso hay que ver la legislación aplicable. La legislación aplicable normalmente es, en derecho internacional y con carácter general, la ley del lugar que se ha producido el hecho de daños. ¿Vale? Entonces, y la jurisdicción, hay varias posibilidades. Las familias pueden elegir, tienen 5 opciones. La ley del lugar de destino del vuelo, la ley de la sede de la aerolínea, donde contrato el vuelo, y la quinta jurisdicción que fue introducida es la ley de la residencia habitual de la víctima. Pues esto hace que se puedan recibir demandas de todas, no las nacionalidades, sino de todos los lugares de residencia de las víctimas del pasaje. Eso es lo que hay que ver. Y habrá que discutir si se aplica la ley de ese lugar o si es la ley del lugar del accidente. Hay casos en los que hay que llegar a acuerdos, porque en teoría sería la ley del lugar del accidente, pero accidente en el desierto de Mali. Claro, la ley de Mali, a un americano, le va a decir, sí, no. Pero con todo eso hay que jugar, ¿no? Entonces, primera cuestión. Señores, hay que valorar. ¿Qué pasa en España? Que no tenemos un sistema para valorar el daño de accidentes aéreos. ¿A dónde? Tenemos un sistema para valorar los accidentes de circulación por carretera, que es obligatorio para los accidentes de coches, es obligatorio, y que se aplica analógicamente para otros accidentes de trabajo, antes RC médica, y que los tribunales españoles vienen aplicando también los accidentes aéreos, pero con un incremento. Los tribunales españoles dicen, no, así, muy bien, haremos, que es un sistema que se puede mover, pero, oiga, aquí hay un daño moral especial. Aparte del daño material, del procesante, hay un daño moral, dicen los tribunales españoles. El Tribunal Supremo establecido en España y en Luis, que hay que añadirle un porcentaje a lo que sea un accidente de carretera. ¿Por qué? Porque uno cabe esperar que el fin de semana un ser querido fallezca en un accidente de circulación, pero uno no espera que un familiar por un accidente aéreo, porque el medio aéreo se vende como algo seguro, confortable y rápido. Entonces, y luego además hay otro dato de daño moral, que es la repercusión mediática. Después de un accidente, hay días, semanas en los que se revisita el accidente en los medios, y eso pues causa dolor. Entonces, lo que hace los tribunales españoles es baremo más 10, más 20, más 30%, incluso más 50%. Pero muchas veces los despachos de víctimas dicen, no. Aquí la cuantificación es por cada año que no estuvo presente el padre en el cumpleaños, esto es 1 millón. Y bueno, sí, tenía 90 años, pero estaba muy bien de salud, hubiera vivido 200 años. Entonces, 200 millones. Y exagerando, pero este es ese poco. Y esta es
este es el sistema básicamente que pasamos. Esta es la explicación de los hechos que habéis elegido. Seguimos. ¿Y qué casos sería la ley? O sea, ¿qué casos la valoración de recuerdos se regía por la ley? No por la ley de los hechos, sino por la ley de lo que se presentaría o sí. O sea, presentado al principio de la reclamación. Una cosa es, como bien sabes, la jurisdicción, cuál es el competente, y después el segundo escalón es qué ley se va a aplicar. Normalmente hay que ir a la norma de derecho internacional privado del juez competente. Es decir, si es en Colombia, tú tendrías que ir al Código de Derecho Internacional Privado sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales para que te determine cuál es la ley aplicable. ¿Vale? En Europa tenemos esa norma que tenemos que visitar todos los jueces, tenemos que visitar todos los jueces europeos. Es un reglamento europeo que es el reglamento de Roma. 2, si son los familiares, porque sería una reclamación extracontractual. Y Roma 1, si fuera el pasajero, porque sería una reclamación contractual por incumplimiento del contrato de transporte. Si reclamo familiar, Roma 2. Roma 2, que dice, consagra en la ley aplicable las obligaciones extracontractuales, en principio tradicional en todo el mundo, que es el de la, perdón por el latinajo, les loci delicti commissi. Ley del lugar de comisión del delito, en el sentido de tal. Entonces, si rige ese principio, tienes toda la razón, debería aplicar la ley del lugar de la acción. Pero normalmente hay una cláusula de escape de estas legislaciones, al menos en Roma 2, dice, esa es la ley prioritariamente aplicable. Pero si hay una ley más vinculada, con vínculos más estrechos, con otro Estado, entonces, por esa cláusula de escape, si por ejemplo la nacionalidad de la aerolínea o donde compró el billete coincide con la del lugar de residencia, puede haber jueces que, para además proteger a sus nacionales, digan, pues el caso de Madrid, porque además la aplicación de la ley extranjera, que no sea la ley del juez, Alex Foy, implica un esfuerzo adicional, que es que el derecho extranjero, como sabes, se debe acreditar, probar su contenido, mientras que la ley del juez no, porque el principio de una noticia hace que cada juez deba conocer su propio derecho, pero el otro hay que probar. Si además el juez, oiga, lo pruebas y la vida humana vale $1000, pues incluso he visto casos en aplicación de cláusulas de orden. Esto ya huele demasiado. Por eso es la ley en German Wings. Era la ley francesa, porque fue un territorio francés. Sin embargo, llegamos al acuerdo con la mayoría de las familias de en España aplicar la ley española, aplicar la ley de cada residente. Porque era la que conocían los abogados que me representaban, porque iban a demandar aquí y porque, bueno, estábamos todos de acuerdo en que, y además era una condición de la negociación. Si me intentas aplicar la ley francesa, que es superior a la española, no te ofrezco esto. Y vas a pleitear muchos años y vamos a ver si la aplica la ley francesa o acaba aplicando la ley española. Entonces, ante eso, siendo generosos, pero la regla general sí es esta. Bueno, lo que pasa es que en ambientación hay que justificar más. Es una... Bien, esto es, bueno, como sabéis, tenemos en la Unión Europea, en caso de retraso, tenemos una norma que es el reglamento 261, que es una responsabilidad casi también objetiva, pero el convenio mundial también regula. Esto viene un poco más rápido, regula otro tipo de daños aparte de los daños personales. Lo que he hablado antes son los daños personales, los daños físicos. Si hay daños por retraso, bueno, pues ahí hay un límite de 5.300 derechos especiales de giro que no aplica si hay un caso de dolo o patrón. Responsable con carácter general, salvo que prueben que se adoptaron todas las medidas para evitar el daño que ocasionó. Por culpa de la inversión de la carga, en el caso de con la carga, pues tenemos un límite también. Esto es todo de los equipajes. Cuando estamos en aerolíneas, pues normalmente los equipajes van por la vía asegurada, entonces es convenio real. Pues aquí, estas son
los límites. Tenemos ahora una discusión que nos han planteado con qué ocurre, por ejemplo, este es el límite si no se declara un especial valor. Uno puede ir y decir, oye, voy a trasladar en mi caso, quiero elevar la responsabilidad del límite. Pues entonces no te preocupes, el límite son 40 millones, pero me pagas por el transporte de 40 millones. No hay problema. Pero hay casos en los que la aerolínea os ha dado a conocer de alguna manera el valor, pero no se ha hecho solamente una declaración especial de valor. Y ahora hay una discusión en los tres españoles si la aerolínea, al conocer que transporta una mercancía valiosa, aunque no se lo hubiera dicho, debería indemnizar más. Bueno, todo está relacionado también con si se ha aplicado una tarifa mayor por ese transporte. Pero vamos, hay una discusión en ese sentido. Entonces, la aerolínea responde también, en todos los casos, hasta este límite, y no hay límite en caso de lo ocultar. Bien, este es uno de los cuerpos normativos relativamente recientes, esto es a raíz de la ley en España, la ley de accidentes. Nosotros conocemos simulacros de accidentes con nuestros clientes. Hay que hacer ese comportamiento de crisis con el abogado de la compañía y es las decisiones que se tomarían cuando nada más ocurrir un accidente. Pues hay un ámbito que es la asistencia familiar. Eso es muy curioso, es muy la película, pero normalmente se designa a una empresa de emergencias. Hay una empresa de emergencias que German Wings cobró $2 millones a la semana. Y que lo que hacen son exmilitares normalmente que montan campamento de guerra en el lugar del accidente. ¿Por qué? Porque en el lugar del accidente hay que recuperar cuerpos, hay que recuperar objetos, hay que habilitar la entrada de todas las asistentes. Puede ser en los Alpes o en el desierto de Mali. El desierto de Mali era peligrosísimo, había bandas ahí. Entonces, hay que llevar ahí a gente muy especializada, con muchísimos medios, para la familia. Tienes que dar a los cuerpos ser queridos lo antes posible. Tienes que recuperar los objetos personales también. Hay que hacer un inventario de los objetos personales. Parece una tontería, pero para las familias es muy importante recuperar aquello que llevaba en sus últimos momentos. Entonces, se montó la página web, se habilita a la gente. Y aquí hay muchísima picaresca. Hay gente que suplanta a familiares. En German Wings, al lugar del accidente, fue gente que no tenía nada que ver con familiares. Tienes que ver dónde pones el control. La asistencia. Después de exponer un lobby de las víctimas de exponer diciendo que, y es verdad, hubo fallos, el acceso al lugar del accidente está bastante bien completo sobre exponer. Con 20 minutos se te dan las primeras ambulancias. ¿Por qué? Porque no sabían por dónde entrar. Estaba una cola de 50 personas. No se rompía la valla, nadie tomaba la decisión. No con otro, las comunidades son terribles. Esto, el protocolo, el director de la puerta. En esas tardaron 20 minutos en llegar. Hay un caso muy curioso que es una pasajera que era que se está acercando el fútbol y sobre todo que ella misma no puede posicionar muy y se hace la maniobra para expulsar el líquido. Bueno, tarda, llegan las... entonces, todo eso hay que organizarlo. Y hay que organizar el call center para que la gente, hay gente que ya no sabe si va a su familia en el vuelo. Hay que dar estas nuevas medidas, este MATP, que es de 2013, si no me equivoco, en 2 horas hay que dar la lista de pasajeros. A ver si mate. Hay que habilitar un hotel, psicólogos, una persona de contacto, para que la gente vaya, se le atienda. Entonces, hay que disponer una serie de medidas del tema de asistencia psicológica financiera. Luego, no lo he puesto aquí, pero se incluye otro derecho, es el derecho a visitar el lugar del accidente.
tener a alguien tuvo que enfrentar a quienes militares, porque era tan peligroso, pero tenían derecho. En los Alpes voy a hacer un corredor. Todo eso hay que disponerlo. Todo eso está cubierto por el seguro. En Thermaquix, esto ya entre nosotros, un accidente, porque estaba de vacaciones en la sombra de la broma. Vamos a ir, y me llama. Es muy bonita. Buenos días, Berenice. Todo esto, y no llevo bien todavía. Pero en ese momento nos reunimos con los aseguradores de Londres. Y como Clyde, planteamos la siguiente cuestión. Oye, nos planteamos nosotros de hacerse la aerolínea y a los aseguradores. Estos están todos, están cubiertos con el seguro. Me acuerdo que mi socio en Londres, los ambientes, dijo, voy a hacer una pregunta solo una vez, y solo quiero un combustible, no hace falta más. Ya se había puesto una reserva de 250 millones de euros, todos. Y le planteamos a los aseguradores, alguien se salió desde el virus. Se va a rechazar el siniestro con actos de bien del asegurado. Sepan ustedes, nos dijeron, que no está en juego solo la reputación de una aerolínea, uno de los grupos más importantes del mundo, no solo está en juego la reputación de Lufthansa, sino que está en juego la reputación de un gran país. Esto se cumple. Y después nos dijeron, ¿cuánto hay que adelantar? El Congreso Montreal lo veremos. Pues pasar. Saben que en los primeros 15 días después de un accidente hay que dar 16.000 derechos especiales de giro a las personas que tengan derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque tienen que visitar, tienen que viajar, tienen que, pues, necesitan necesidades de financiación y unas 15 días. En 15 días hay que saber de 200 personas cuáles son todos los perjudicados o herederos, dependiendo de la ley que se haga. Hay que decidir a quién se aplica. Por eso 16.000 por pasajero, no por perjudicado. Por lo cual, si hay dos padres separados, hay que pagarles la mitad a cada uno de ellos. Bueno, pues España nos dijo, bueno, pues reclamar en una familia, que firmen un release, porque esto es con cargo a la indemnización, y acreditar que son perjudicados de verdad, que tienen derecho a reclamar. Y aquí hago un excurso que es, en España, por ejemplo, no sé cómo es en Colombia, pero el que tiene derecho a reclamar por un familiar fallecido no es el heredero, es el perjudicado, que es un concepto aquí es igual, es un concepto construido por la jurisprudencia, no está regulado. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el heredero puede ser un hijo que abandonó a esa persona que se fue con otra familia hace 20 años y que ni se acuerda de su padre que ha fallecido en el accidente y no le causa ningún perjuicio porque ni le mantenía ni nada, pero sí puede ser perjudicado un no heredero. Puede ser una persona que conviva con su pareja, esa pareja tiene un hijo de una relación anterior y a ese hijo le mantiene y le quiere. Ese hijo sí sufre daño, pero no es heredero. El derecho español es el perjudicado. Pues hay que saber el perjudicado. Y aquí en estos casos, similares, pues es un gente, marido que se había ido, entonces lo que afecta a la mujer, se va a poder ir a retirar el cuerpo y la mujer en la puerta no se fue. Esa persona quiere ni su cuerpo ni la indemnización. ¿Vale? Hay que decidir, y esto, esos primeros días de un gran accidente, en la seguridad es la aerolínea llamándote en el centro legal, oye, ya están vamos a ver si este no será. Bueno, pues frente a lo de Spanair, firma Luis dijo, todo el que yo y tenga indicio de relación con fallido, apellido y se le paga. ¿Cuánto hay que pagar? 16.000 pagos. Vamos a darles 50.000.
que es que en algún caso se ha sobrevivido, no, igual no tiene derecho a los 50.000, y ya no se lo vas a... Da igual. Al lugar de la gente que va, no sé, no, que solicitamos aviones y que vayan. ¿Y cuánto hay que el baremo, cuando dice la legislación, baremo más el 20, baremo más el 50 como oferta? Y cerramos en España el 95% de la venta. Eso. Otra cosa que es la discusión con las víctimas es muy habitual. Se le da el dinero y luego llegas a negociar y dices, bueno, ¿qué están los 16.000 o los 50.000? No firma nada en una pues, los procedimientos de una familia que al final el juez reconoció que era un anticipo por base de la indemnización. Y luego no constituye un reconocimiento de responsabilidad, es algo que queda en la cual, si luego se descubre que hay otro que ha sido derribado por un misil, pues a lo mejor. Y este es el caso, el artículo que no es responsable en ningún caso. ¿Vale? Responsable, salvo lo que decíamos antes del artículo 20, que es que se demuestre que pasa de la causa del accidente. Bueno, esto ya tiene menos relevancia en este foro internacional, pero lo que ha hecho el legislador español es adaptar en alguna medida las significaciones al convenio nuclear. Cuando no se aplica el convenio nuclear, la gente en España de una aeronave de aviación ligera no comercial, pues dice que muerte, incapacidad total, sin derechos especiales de destino, incapacidad parcial permanente, que es cuando no se pueden realizar todas las actividades de manera permanente, pues 58.000 derechos especiales de destino, y por incapacidad parcial temporal no se pueden hacer otras actividades, pero solo temporalmente, pues 29.000 es menos cantidad. Y luego, eso sí, si hay dolo o culpa grave, estos límites no. Esto es lo que hablaba de la jurisdicción competente. Estos son todos los tribunales donde se puede reclamar. ¿Vale? El transportista, su oficina principal, puede ser diferente en el país. Lugar en que tiene una oficina por cuyo producto se ha cancelado el contrato, esto es cada vez menos habitual porque se contrata online muchas veces, el lugar de destino, y esta es la quinta famosa jurisdicción que incluyó el convenio nuclear, que no tenía sistema de base. Otra cuestión interesante, que lo que decía antes, siempre que hay una muerte no natural, en muchas jurisdicciones se abre un procedimiento de investigación penal. Un juez de instrucción, pues, investiga con las fuerzas y cuerpos del Estado si hay indicios o no de criminalidad penal. Un juez de instrucción en España es una de las personas más poderosas del país. Puede hacer contigo lo que quiera. El juez de instrucción investiga, decide si hay indicios o no, y ya pasa a otro tribunal la recomendación para abrir un juicio. Esta es la fase de diligencias. Si se establece responsabilidad penal, el juez que condene puede también decidir cuánta compensación hay que pagar. Pero los perjudicados pueden decidir, oye, que no quiero que se me verifique la penal, me reservo las acciones para el procedimiento civil. Esto es raro porque la jurisdicción penal es rara. Y si no quieren, y además, bueno, pues es más rápido, porque no tienen que probar el procedimiento civil, pues tienen que probar el daño, la causa, técnicamente, Entonces, esa es una particularidad del procedimiento en España, que la responsabilidad civil puede ir ligada a la penal. Una cuestión interesante, y es que si una familia quiere reclamar, esto lo hemos hecho en algunos casos, civilmente, rápidamente, y el procedimiento penal está abierto, nosotros suspendemos el procedimiento civil por juzgar el procedimiento penal, una suerte que fuera la experiencia, pero no son los clientes, sino que es que los hechos que se puedan establecer en el procedimiento penal pueden condicionar los hechos del procedimiento civil. Los hechos del procedimiento civil están sometidos a lo que diga el juez penal. Para evitar contradicciones, hay que esperar a que
se defina penal. Pero bueno, la familia puede reservarse las ayudas. Luego hay otro debate, que no sé si ocurrirá también, es un artículo 35 de la Opinión General, que dice que las acciones se pueden presentar 2 años desde que ocurrió el delito. Y en España, la regla general es la prescripción. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Prescripción se puede interrumpir. Si es 1 año, pero mandamos una carta de interrupción, conseguimos un nuevo periodo de otro año y así indefinidamente bajo derecho español. Sin embargo, la caducidad no se puede interrumpir. Y no es toda la discusión del artículo 35 de la Universidad. El origen en inglés dice spirit, yo creo que es caducidad, pero aquí hay, bueno, las sentencias en España son variadas. Cualquier prudente abogado recomienda ejecutar la acción dentro de los 2 años. Es verdad que si hay un procedimiento penal vivo, es muy raro, al menos en España, que un juez civil le diga, no, le caducó la acción, me da igual lo que hubiera procedimiento penal, porque al final no hubiera tenido que esperar. Y un poco por ir a los seguros, esto es muy importante en la aviación, como sabéis, que cubren, todo esto viene del origen es el mercado de Londres, las en aviación, tienen las atractivas, son las famosas cláusulas AVN, que regulan, bueno, y que han ido cambiando de los acontecimientos que se iban desarrollando, bueno, los ataques de terrorismo, la exclusión de guerra, la extensión de guerra, en fin. ¿Qué cubren los seguros de aviación? En principio hay que decir que en la Unión Europea son seguros de grandes registros. En materia de seguros hay 2 grandes regulaciones. Los seguros de masa, donde hay una protección de la parte débil, las normas están encaminadas a proteger al asegurado o al tomador, y los grandes riesgos, los que se entiende que están contratados entre profesionales en igualdad de armas. Y entonces no hay que proteger a nadie. Con lo cual hay mayor autonomía de la voluntad, libertad de pactos. El seguro aéreo es un seguro de gran riesgo. Pero también para proteger a los consumidores en el ámbito europeo hay un seguro obligatorio. Toda aerolínea que quiera volar europea tiene que contratar un seguro con los límites mínimos de seguro que voy a comentar. Esta es la asociación, la Aviation Insurance Council Group, que establece normas de estándar de los seguros de aviación. ¿Qué cubre estos? Toda la novedad es expertos seguro. El caso, los daños propios, cualquier del coche, los daños al caso. ¿Qué puede ocurrir cuando se cae un avión? Puede haber daños materiales, casco, daños a terceros. Se cae en superficie, en un caso en el que hay una plantación de aguacates cerca de un aeródromo. Que la hemos tenido que identificar 3 veces. Claro. 3 avionetas se han caído. A ella le da igual de muerto. La última vez 60.000 euros por la hora. Esa es los matemáticos se caen en un núcleo poblacional, ¿no? Esos son los daños que pueden causar fuera de la aviación. Los daños a la tripulación, que es una RC patronal, porque son empleados de la aerolínea, queda fuera de Montreal. Montreal solo se aplica a los pasajeros, daños personales daños a pasajeros. Esto también hemos tenido casos de CEO de una compañía que nos diga por qué no le dan un anticipo a las familias de las azafatas. Hemos tenido que pensar, no lo obligan. Y bueno, vamos a base por reputación. Pero en principio no tienen derecho a lo que establece Montreal. Va por otra vía. Incluso la jurisdicción es diferente. Va a la jurisdicción laboral. Es un sitio de reclamar.
tripulación. La RC frente a pasajeros es lo más conocido, lo más llamativo, aquí hay unos seguros límites, que esto sí está regulado para el convenio de Montreal. Y luego también hay unos límites para el equipaje y para la carga. Vamos a ver la tabla que va a salir. Bueno, esto es lo que he dicho. Seguros de riesgos, autorregulación, lex mercatoria, los mercaderes que siempre mencionamos los profesores de Derecho Mercantil Internacional. Y sale. Pero es que hasta son sus viernes y con falta de sueño, igual empieza a ser demasiado gracioso. Entonces, con levantar la mano, yo vuelvo a ser profesor. Pasajeros. Por pasajero, el límite mínimo que establece el reglamento de la Unión Europea para todas las aerolíneas que vuelan a la Unión Europea es 250.000 derechos especiales de giro. Por pasajero. Mínimo, es decir, si hay 200 pasajeros hay que multiplicarlos. Equipaje, el límite del convenio de Montreal se va actualizando. La carga, el límite del convenio de Montreal, son 19 derechos especiales de giro. Y esto es más curioso, es la RC frente a terceros. Depende del peso de la aeronave al despegue. Esto es maximum take off warning. La aeronave, si la aeronave es categoría 1, que es menos de 500 toneladas, y el límite de aseguro es 750.000 derechos especiales de giro, porque esto es el derecho de millones, 0,75 millones, 750.000 derechos especiales de giro. Y así sucesivamente. Es muy habitual que todas las pólizas que has visto no bajan de los 1.500 millones de dólares. Este es el límite. Este es el reglamento que establece ese límite, ¿vale? 785/2004. Están los límites, todas las aerolíneas. Y oyendo la intervención de Stephen Truxal, que decía, bueno, las normas de competencia, pues es verdad, a los ojos es muy bueno, pero las aerolíneas en una actividad evidentemente internacional se enfrentan a cuerpos normativos que tienen que cumplir muy diversos. ¿Por qué él habla de la Unión Europea? De la Bianca, bueno, pues es una parte, pero en Estados Unidos tiene que cumplir con toda la normativa civil, todas las regiones. Entonces, es en una industria hiperregulada. Hay tantas normas, es muy complicado. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Entonces, todos los operadores que efectúen vuelos sobre el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea tienen que cumplir con este reglamento, que es la tabla. Y ya voy a terminar. Estas son las cláusulas. Estas son, cuando uno quiere saber, esto a veces no es tan sencillo, y quiere interpretar. Nosotros ahora tenemos un tema en Panamá, por ejemplo. Un jet privado del expresidente de la República de Panamá que está reclamando dinero porque le recibieron una aeronave en Guatemala por una orden de Estados Unidos, por de blanqueo, está reclamando señor Martínez, está reclamando a la aseguradora española, a la que representamos nosotros, y se está discutiendo algunas cláusulas de estas asociaciones AV. Pues lo que hemos hecho es retener bueno, no son King's Council, sino que es King's Council, y para que emita una legal opinion sobre cómo interpretar esta cláusula que hace. Toda la discusión es si la retención o no, bajo estas normas, que puede derivarse de un acto no lícito, si se puede cumplir por el seguro. Lo curioso es que todas estas normas aplican en muchas reclamaciones. Cuando uno se lleva así los ingresos, vender su producto, los aunque ya no esté bien. Yo creo que ya básicamente esto aquí no se puede, pero esto se pincha y sale cada norma donde es curioso porque esta página no encuentra el significado de todas las cláusulas estándar del seguro de aviación que elabora el mercado. ¿Sí? A ver si esto es lo que, ¿cómo es una póliza normalmente? Pues tiene estas secciones, que es lo que acabo de comentar. Casco, terceros, pasajeros, su equipaje y la carga. Porque la carga es muy importante
aviones de pasajeros tienen carga comercial. Esto es muy particular, es una de las cláusulas del proyecto. Esto es súper importante tener en cuenta. Una de las acciones internacionales se nos da también. Un pasajero iraní. ¿Qué haces? Hago, pero. Entonces, bueno, con los gastos, una cuestión más particular de cláusulas por casos que se han dado mayores y entrar en demasiado detalle. Y muchas gracias. Esto ha sido mi intervención. Son menos 10, creo que está bien. Entonces, si alguien quiere preguntar, me lo he inventado todo. No soy abogado, no soy profesor. Hago monólogos. Y bueno, así la vida. Así que, bueno, se ha engañado. Nada más que decir, un placer de verdad. Muchísimas gracias. Este es un grupo apasionante, se ven cosas muy bonitas. Pero bueno, la verdad es que únicamente es muy retador. Muchas cosas, pero Carlos no sabe, los que llevan nosotros. Es un punto tiene que desplegar lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Con los clientes, con las situaciones que se dan. Y es muy satisfactorio cuando al final, después de diseñar una estrategia de años, se van cumpliendo los pasos y se llega al resultado. Estos casos. Entonces, yo recuerdo la comida con las familias de los mecánicos de esta manera. Ya está ahí. Entonces, es reconfortante y al final es mucho trabajar, estudiar mucho. Estar a gusto, estar feliz con los jóvenes, es un poco de encontrar esta profesión y dedicarse a digamos, en casos, cuando falla el motor, se cayó el avión porque el avión falló el motor, pues fábrica de ahí es que la aerolínea como operador responde siempre. Esta es una de las cuestiones interesantes de la aerolínea y es muy importante. No va a ser llamado. El concepto de accidente es fundamental para que haya responsabilidad. ¿En serio? El convenio de Montreal se hace responsabilidad. ¿Cuándo hay responsabilidad? Cuando hay un accidente. ¿Y qué es accidente? Accidente es todo aquello que ocurre dentro de un avión y que no es producto de la aeronavegabilidad. Es algo excepcional. Y que se debe a la aeronavegabilidad y que uno no cabe razonablemente esperar. Pero no, ha habido, por ejemplo, muertes súbitas de bebés, infartos, pasajeros heridos. En los aviones se muere mucha gente por cosas malas, todos los años. En el caso de un avión muy ocupado, dando un ataque cardíaco al bloque. Y además fue volando Rusia y fallece porque no dejan a las autoridades rusas, no dejan entrar a la ambulancia, piden los pasaportes, pasan un montón de tiempo. Bueno, pues, ahí no hay responsabilidades. Cuando hay una doctrina muy elaborada de distintos tribunales en Francia, cuando se podía fumar en los aviones, hay un caso muy curioso de hace 25 años en que un pasajero está en la zona de los fumadores, pero le llegaba el estoy asmático, no puedo, por favor, cambie de sitio.
cambiar, bueno, pues termina muy bien, o su efectividad y reclama. Y eso se construye, pero aunque tenía una razón siempre. Con el COVID, no se dieron tantos casos como esperábamos, pero tuvimos alguno de gente que dijo que se había infectado. ¿Eso era accidente o no? Bueno, pues, si hubiera sido dentro del avión, es accidente, las caídas, si está al suelo, es la raíz, pero tenemos muchos casos de personas mayores y muy obesas. Caen al bajar del avión. Esa es la discusión. O, el caso, con esto ya lo voy a abordar, porque este es el caso que no había contado, el del dedo famoso. Pasajero de vuelo Lisboa a São Paulo, ¿vale? Medio océano. Va, pasajero va al baño, abre la puerta, hay una señora sentada allá en el baño muy pudorosa, le da una patada a la puerta del cuello y le apunta el dedo. Aquí se analiza el dedo, lo pone un vaso con hielo, pero claro, cuando llega el vuelo, está el dedo para echarse para los buitres. ¿Eso es accidente? ¿Debe responder la aerolínea o no? Bueno, pues al final llegamos a un acuerdo bajo baremo, pero tampoco íbamos a repetir contra la pasajera. Es culpa de ella. Oiga, usted cierre la puerta, no sea tan pudorosa, pero no le pegue una patada. Bueno, el tema es algo que sea producto de la aeronavegabilidad, que no sea de otra causa, ¿entiendes? Y que no va a esperar que suceda. Urgencias, cuando no se ha puesto el cinturón. Pero vamos, en el caso del motor, eso es responsabilidad de la aerolínea. Porque opera, y después ya repetirá. Nosotros hemos tenido algún caso que hemos traído al fabricante al procedimiento. Aquí falla un sistema, que venga. Eso se llama el consorcio pasivo necesario. Que venga otro responsable para evitar, por economía procesal, venga, que va a haber otro pleito después, no tiene sentido. Llámeme, no es fácil. Porque la aerolínea responde, porque tiene un contrato y el contrato no se ha cumplido. El contrato responde es, usted le lleva de aquí a aquí en las mismas condiciones en que sale y en este tiempo. Ya que tú mencionas el tema de los pasajeros y si sería accidente aéreo el pasajero que quiere promocionar abrir la puerta de la del vuelo por el exceso de motivo. Para él sería el causante. Para los demás, pues sí sería un accidente aéreo. Sí. Y le podría reclamar a la aerolínea. Usted tiene que controlar esta situación. Denunciar mucho fenómeno de los unruly passengers, pasajeros rebeldes. Nosotros, como somos un país turístico, hay mucho médico inglés en la sala. Hay mucho inglés que coge un vuelo. Hay visa. Hasta una fiesta por 4 euros. Y borracho. Y pasa toda la noche se vuelve. Y porque causa los demás pasajeros, eso es su principio. Es falsas alarmas. Eso responde a la aerolínea. Solo deja de responder en los casos que no puede, pero es responsabilidad por riesgo, responsabilidad civil. Todo operador que se lucra de una actividad de riesgo asume un mayor estándar de responsabilidad. Digo, esto es peligroso, usted se eleva el salvo que la causa sea algo ajeno, usted no pueda, yo tengo que llegar bien en mi casa, salvo que sea algo que usted no. Profesorado. Gracias.
Claro. Sí.